ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಹರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರೀಶ್. ಇವತ್ತು 8 ನವೆಂಬರ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ಸನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗದಿರ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 19406 ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ? ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬಂದು 1980 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅರೌಂಡ್ 1980 ಇದು ಸಾರಿ. ಸೊ 19,380 ಇಂದ ಸೊ 19,365ವರೆಗೂ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ S3 ಕ್ಯಾಮ್ರಿಲಾ ಪಿವಟ್ S3 ಸಪೋರ್ಟ್. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ 19,350 ಇಂದ 19,340ವರೆಗೂ ಅದೊಂದು 10 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 350 ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ 19,315 ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅರೌಂಡ್ 19,293 ಇಲ್ಲ 19,339 ಅಂತ ನನಗೊಂದು ರಿವರ್ಸಲ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನನಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? 19,460 ಮತ್ತು ಎನಿವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 19,519 ಟು 19,530. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಚಲನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್, ನಮ್ಮ ಡನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ಇದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ OI ಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಇರುತ್ತೆ OI ಪ್ಲಸ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ 4 o'clock. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು OI ಪಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ 9th ನವೆಂಬರ್ಗೆ. ಇದು ವಿ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಇದು quantity. So it will be like 1000 per lot, or I would say 900 per lot ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 900 1800. ಓಕೆ, ಸೊ 1800 per lot ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2 ಲಾಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅರೌಂಡ್ 2 lakhs ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 2 lakhs ಚೇಂಜ್. ಈ 2 lakhಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ 1 lakh ಇಂದ 2 lakh ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಫೀಲ್ ಟುಡೇ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಟಪ್. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಸ್ 2 lakhs. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಅಸೈಡ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವೇರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್. 19,460. ಇನ್ನು 1 minute 2 more minutes ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್. ಪ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಂದು ಗ್ರೆನಾರೋ ಮೈಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆ ಸೆಟಪ್ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟುಮಾರೋ ಆನ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ಸೊ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಫ್ರೀ ವರ್ಷನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ OI ಪಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಹೌ ಐ ಟೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, 19,449.60 ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಶುಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವಾಗ ಹೌ ಡು ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್? So that would be a question, right?
ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಸೈಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ ಮೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 19 ಅಷ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಬೌನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ರಿಬೌನ್ಸಲ್ಲಿ 10% ಇಲ್ಲ 15% ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20%ವರೆಗೂ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. 1, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ರಿಬೌನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಲ್ ಸೈಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಬೌನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 to 20% ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು. Okay, so another 5, 6, 7 minutes. I'll just have a cup of tea and come back. So I'll be going on pause till then. Alright, 9:14 agide. Another 40 more seconds for the market to open. So let's wait and watch. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 50% ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಿಗ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಕಾಲ್ ಸೈಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. More seconds for the candle to finish. Let's be ready with our measuring tool. I want the market to come till here for our setup to be complete or somewhere close to this particular line. ಓಕೆ, 50% ಕೆಳಗಡೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ 19,436 ಅಂದರೆ 19,400 ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಲ್. %3 of movement. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟು, ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟು 40.75 ಅಂದರೆ 1% ಮೇಲೆ ಅರೌಂಡ್ 41, 42ಗೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
Okay, market ಇಲ್ಲಿ support ತಗೊಂತಾ ಇದೆ. We might get to see our 1% stop loss hit. Yes. So 42 ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. So what is the percentage we have got over here? Is around 3%. So now ವಾಪಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂತೀವ? The answer is no. We will not be entering again because ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ 10% ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we would have seen what would be the percentage we are getting. But however, as it was very close to my reversal area, 2.68 ಬಂದು ನನ್ನ ಒಂದು reversal area, plus 19406 is also a great support area. So in this scenario, what I did, so to be on a safer side, I had moved my stop loss just above the cost, so that at least I'll recover my cost, whatever is gained over here. So at least nandu buy in ಮತ್ತೆ buy out positions ನನಗಿಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ that will be covered. I'll be in green and not in red or break even. Did it give her 10%? You can check here. The answer is yes. If I had set my target to 10%, I would have gained my 10%. I would have got out. So in such scenarios, what we do, because I usually wait for 20%, that's the reason I don't hold on to. But initial people who are looking forward for a good amount of 1:1, or if you're keeping your stop loss at 5%, you can anytime mark your targets as 10%, and you will definitely get it during your launch control strategy. So you can check this. It almost retested our 10% again. Alright, my first target would be this. In case if it breaks, then the next target what I am looking forward for is this one, and upon which the next target would be over here around is 3 area. See, again I could have waited over here because this has crossed my R3 zone, and I'm sure the market is going to touch till 19380. But again, it's better to be safe. You never know what's going to happen in the market, so it's better to take whatever you get and come out rather than waiting for your stop loss. But if you look at here, look at this, I'm sure it would have given easily 20%. Let's do the markings over here. So this would be around 10%. This is a 20% marking. And this would be our 30% marking. So currently it's running at 15%. So this is crossed 2.618, first target achieved. First target achieved. So we have received around 15% over here. You can check this out. Easy 15% target achieved. This is 20. For 20 to reach, the market need to touch down the second target, and third target will give us 30%. So again, 2.618 might be one of the reversal zones. Let's wait and watch.
So what did we discuss in the morning? So 19406 is one of the great resistance which we had marked in the morning, and anywhere market coming over here taking a rebounds or a reversal, we will enter into a call position. So we have taken a 19400 call option. So let's see what's the percentage it's gonna make. I'm expecting at least the market to move till 30% from here, so which is almost till the half of this particular 1.33 range. If it crosses 1.33 range, you can see the market going till 0.5 range over here. So what I will do, let me quickly go ahead and move my stop loss to 50% of the previous candle. So the minute this candle closes, I will move my stop loss to the previous candle low, 45.05. Just give me a second, let me make the changes. I need one quick move till here to capture 30%. So what's the 30% we are looking at? 2930, around 54.5. So even if it rolls back from here, I have no issues because we have our trailing stop loss already set. It's taken support again at the VWAP line. This candle should cross above 19422 to sustain and to break the super trend support what we see in the 1 minute candle chart on. Trading view. I'm just expecting one quick move or one jump till here. Again, let's check for the volume. Where do we see the volume? Let's go to volume indicator. Let's see how the volume looks like. Okay, I think I need to see one good sharp move over here. Let's see. I'm expecting the move till here in the next by 9:45 the market should at least test 19443. Alright, so what I will do, I'll quickly go ahead and move my stop loss to the VWAP line, or I think we can just hold on to this. No, I would not take the risk. I would go ahead and move my stop loss to this particular candle low, that is 45.75. Alright, so I want the R3 to break, or the market will take a reversal from here, or there might be one quick jump and market might get a reversal, or it might touch 0.5 and take a reversal to the bottom side in case if it has to. I'm moving my stop loss to 46.80, the previous candle low. Just give me a second, let me go make the changes.
Alright, it's almost near our R3 zone, Camarilla R3 zone. So usually Camarilla R3 zone, we might see a reversal or we might get to see one quick up move. Breaking this will touch zero point 0.5 or 0.6 zone. Let's wait for the next candle. Looks like we might take our trailing stop loss at 46.80. Let's wait and watch. Provided if this candle goes below the previous candle low. But looks like the market is willing to go upside. Let's see how our 12-minute candle looks like. Okay, it just crossed 50% mark. So let's wait. We might get to see some good results over here. 48, good move. 55 is my target. 55 I get my target, I'll just exit out of the market. I am moving my stop loss to 47.50. Back to 1 minute candle. It has almost reached the first candle's 50% from morning. 0.5 to 0.6 is where I'm looking for my target at a bounce back. It's at R3, so at any point it's just crossed R3. We might see a rebound or trying to bring the market down over here. We might see one big red candle at any point in time. So to avoid that, what we did, we have moved our stop losses so that we do not want to miss out on the profits what we have earned from morning. Okay, it's trying to move up. You might see market touching 0.6 to 0.55. I'm expecting a quick move from here till here so that we meet our targets. High chances we will take our SL, trailing SL. Let's see. Yes, we have taken our stop loss over here. So what's the overall percentage we have gained over here? Around 13%. But what is the target it gave? It gave us around 20%. So, but I'm expecting 30% move for sure. But trailing stop loss took our SL. I would not be doing any re-entry again over here. Let's wait and watch if it would have given our targets. So if you look at this, the previous candle went down almost till 9%. So we saved around 4% over here. If 10% would have been our stop loss, it would have taken our 4% again out of our profit buckets. So 9:45 I will be closing my day. In case if I get any good entry, I will probably try for it, and then we can call it a day. See the importance of trailing stop loss. The very first candle, the very first trade what we took, we didn't trail the stop loss because
we were expecting one sharp move. So if we would have trailed our stop loss, we would have got the trailing stop loss to this particular the previous candle. So what would be our expected earning over here? It would have been around 10%. But how much did we end up getting? We end up getting around 3% to 3 to 4% over here. 3% over here. We would have easily got a 10.55%, around 10% in the morning. So it has given us a whooping around 16% movement in the morning, around 15% I would say. Again, so as discussed, so it's at the R3 level. So if we would have taken a P side entry over here, it would have given us a very good move, but we didn't enter because it would have become over trading. So I've last left just one trade. I'm keeping that for after 12:30 if I get one good move, where I'm looking out for a good support in this particular area. So in case if I get any higher lows which is being lower highs which is being formed over here, then probably, or lower higher lows, then I will go ahead and take an entry for the call side after I get a confirmation that market is gonna go till our targets. What would be our first target? 19,465 would be our first target, and second target somewhere near around 19,519. So keep watching the market. I hope you'll enjoy. Today we have gained around 16% in the morning with our capital of around 2 lakhs. Just two trades we took. We didn't do much of over trading, and please avoid over trading and try to save as much as capital. SL is very important. Make sure you have your SLs placed on time so that any quick moves you do not lose out on your capital. Thanks everyone. Have a nice day. Bye bye.